ஸோ ஓகே காய்ஸ், நம்ம வந்து லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம ப்ரீ லண்டன் செஷனில் வந்து இருக்கோம். ஸோ கோல்டு வந்து டெக்னிக்கலாக நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரேட் செட்டப் வந்து எப்படி கிடைக்கிதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி க்ளீனாக வந்து இப்போது கரண்ட் வீக் கேண்டில் வந்து வீக்லி கேண்டில் வந்து டவுன் வீக் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ பார்க்கலாம். அப்சைடு வந்து க்ளீனாக ரிஜெக்ஷன் ப்ரீவியஸாக உள்ள புல்லிஷ் கேண்டில் வந்து சப்போர்ட் ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் அது வந்து அப்சைடு வந்து ரிஜெக்ஷன் வந்து ஃபேஸ் பண்ணதுனால கரண்ட் கேண்டில் வந்து ஓப்பன் ஆனோடனே வந்து நான் டவுன் சைடு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா க்ளீனாக வந்து கேப் டவுன் வந்து 400 பிப்புக்கு மேலே வந்து கேப் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். ஸோ நான் வந்து ஷேர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து லைவை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் கைஸ். ஸோ ஓகே, அதுமாதிரி GBPJPYயும் வந்து அந்த டிமாண்ட் சோன் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல. ஸோ அந்த டிமாண்ட் சோன்லேருந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி க்ளீனாக வந்து புல்லிஷாக போயிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ ஸ்டில் வந்து GBPJPY வந்து அப்சைடு வந்து கேப் அப்பாக இருந்துச்சு. ஸோ சார்ட் நான் இன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் காலைல. ஸோ அது வந்து க்ளீனாக வந்து அப்சைடு வந்து கேப் அப்பாக இருந்து நல்லா வந்து புல்லிஷாக போயிட்டுருக்கு இப்போதைக்கு கரண்ட். ஓகே கைஸ், ஓகே நம்ம லைவ் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். அதேமாதிரி டெலிகிராமில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன்னா அதுலேருந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். அதில் வந்து ஸ்கேப் ட்ரேட் வந்து எதுவும் கிடச்சிச்சின்னா அதில் வந்து அப்டேட் பண்ணுவேன். ஸோ மற்றபடி மற்ற பேர்ஸில் வந்து டிமாண்ட்ஸ் ஒன்று ஏதாவது ஒரு ட்ரேடர் செட்டப் கிடச்சிச்சின்னா அதில் வந்து போடுவேன். இப்போ டிஸ்கார்ட்லேயும் வந்து நான் ஆக்டிவாக இருந்தேன்னா அதிலேயும் வந்து போடுவேன். ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கரண்ட்லி வந்து கோல்டு வந்து டெக்னிக்கல் அனலைஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே சொன்னது தான், வீக்லி அனலைஸ் வந்து நான் சனிக்கிழமை க்ளீனாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. வீக்லி கேண்டில் வந்து சப்போர்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ கரண்ட் கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸாக உள்ள அப்சைடு வந்து ரிஜெக்ஷன் வந்து ஃபேஸ் பண்ணனால கரண்ட் கேண்டில் ஓப்பன் ஆனோடனே வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது டவுன் வீக் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஸோ கரண்ட்லி வந்து டவுன் ஆகிட்டு இந்த ஏரியாகிட்ட வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ லோவர் டைம் ஃப்ரேம் வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கரண்ட் வீக்லி கேண்டில் வந்து சப்போஸ் இன்றைக்கோ இல்லை நாளைக்கோ வந்து க்ளீனாக வந்து இன்னும் கூட இந்த டேவோட சப்போர்ட் இருக்குல்ல, ப்ரீவியஸாக நான் சொன்னால லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் இருக்குது. ஸோ அந்த டேவோட சப்போர்ட்டையுமே வந்து ரிட்டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் வந்து கேண்டில் ஃப்ளிப் ஆகி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் லோயும் பிரேக் பண்ணி க்ளீனாக டவுன் சைடும் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்படின்னா கன்சல்டேஷனே நடக்கலாம். ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ கரண்ட் வீக்லி கேண்டில் வந்து ஃப்ளிப் ஆகி இந்த விக்ஃபில் வந்து நடக்குமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஸோ லெட்ஸ் see. ஸோ ஓகே, டே கேண்டில் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, டே கேண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா க்ளீனாக வந்து ட்ரெண்ட் வந்து அப் ட்ரெண்டில் தான் போயிட்டுருக்கு. இந்த ஏரியாவிலேருந்து க்ளீனாக வந்து அப் ட்ரெண்டு ப்ரீவியஸாக ரெசிஸ்டான பிரேக் அந்த ஏரியா கிட்டத்தட்ட வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. வீக்லெஸ் கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ க்ளீனாக வந்து அகெயின் வந்து ரெசிஸ்டான் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு இந்த ஒரு ஏரியாகிட்ட ரெசிஸ்டான பிரேக் அவுட் ஆன ஏரியா. ஸோ ட்ரெண்டும் அப் ட்ரெண்டாக. ஸோ இங்கேருந்து நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து அகெயின் வந்து புஷ் பண்ணி அப் சைடு போகணுன்னு தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் அந்த டே கேண்டில் வந்து க்ளீனாக வந்து அப் சைடு வந்து பிக் ஃபார்ம் ஆகிட்டு ப்ரீவியஸாக ஒரு லோ பிரேக் பண்ணி க்ளீனாக வந்து டவுன் ஆகிட்டு பேரிஷாக வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த டைமில் வந்து கார்டேட்டா ரிப்போர்ட்ஸ் படியும் பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா ஷார்ட் கனெக்ட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போயுமே அதிகமாக தான் இருக்குது. டோட்டலில் பார்க்கும்போது அதிகமாக தான் இருக்குது. ஆனால் நான் கமர்ஷியலில் வந்து இப்போ லாங் கான்ட்ராக்ட் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த டே கேண்டில் வந்து க்ளீனாக ஒரு வீக்கான ஒரு சப்போர்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சு. பட் ஆனால் 4 ஹவரில் பார்க்கும்போது ட்ரெண்டு வந்து கம்ப்ளீட்லி டவுன் ட்ரெண்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே இதே வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஹையர் ஹை வந்து வச்சுருந்துச்சு. பட் அகெயின் இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்து ஹெவியான ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர்லாம் வந்து மறுபடியும் டவுன் ட்ரெண்டு ஷார்ட் டைமாக வந்து கொண்டு வந்துருந்துச்சு. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது. ஸோ மேபி இந்த ஒரு டேவோட சப்போர்ட் லெவலை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. கரண்ட் டே கேண்டில் வந்து
ப்ரீவியஸ் லோவையுமே வந்து பிரேக் பண்ணிட்டு, ஸோ கன்ஃபார்மாக வந்து இந்த ஏரியாவிலேருந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு ஒரு 300 பிப்பு கிட்ட டவுன் சைடு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ வெயிட் பண்ணி நம்ம லோயர் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து எப்படி மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் கரெக்டாக நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான். இந்த 4 ஹவரில் வந்து நான் வீக்லி அனலைஸ் பண்ணும்போதே சொல்லுவேன், க்ளீனாக வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது. மேபி இந்த ஒரு ஏரியாவில் வந்து 1 ஹவரில் வந்து ஒரு சப்ளைஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இங்கே போயிட்டு மறுபடியும் வந்து டவுன் சைடு போகலான்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். அப்படி இல்லைனா 4 ஹவர் கேண்டில் வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு சப்போர்ட் இருக்கல ஸ்கேல்ப் ட்ரேட்லாம் நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன். ஸோ லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் போகும்போது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ க்ளீனாக வந்து கேப் டவுன் ஆகிட்டு க்ளீனாக வந்து 4 ஹவர் கேண்டிலுமே வந்து பிலோ சப்போர்ட் கீழே வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ கரண்ட் 4 ஹவர் கேண்டிலுமே வந்து அப்பிக் ஃபார்ம் ஆகிட்டு ப்ரீவியஸ் லோ பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா கண்டினியூஸாக வந்து புஷ் பண்ணி டவுன் சைடு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஏரியாவில் வந்து 4 ஹவர் சப்போர்ட் ஜோன் இருக்குது. ஸோ இங்கே இந்த விக்ஃபில்லில் வந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இங்கே வந்து லோயர் டைமில் வந்து ஏதாவது சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம வந்து செல் சைடு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கைஸ். ஓகே, ஸோ ஓகே நம்ம வந்து லோயர் டைம் ஃப்ரேம் செட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, கரண்ட்லி பார்த்தோம்னா ஓகே இந்த ஒரு சப்போர்ட் ஏரியா கிட்ட வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா கோல்டு வந்து கரண்ட்லி இந்த ஒரு 1 ஹவர் சப்போர்ட்டை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ 15 மினிட் கேண்டிலுமே க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஸோ பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ 30 மினிட்டில் பார்த்தோம்னா சப்போர்ட் வந்து இந்த ஏரியா கிட்ட இருக்கா. ஸோ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சப்போஸ் இந்த 30 மினிட் கேண்டில் வந்து இன்னும் ஒரு டவுன் ஆகிட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் கீழே வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து க்ளீனாக வந்து டவுன் சைட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஸ்டில் வந்து நம்மளுக்கு டீம் ரேஞ்ச் இல்லைன்னா கூட லிக்விடிட்டி வந்து இருக்குது டவுன் சைடில். ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த டேஸ் சப்போர்ட் லெவலில் வந்து ரீடெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா இங்கே கூட ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டு மறுபடியும் வந்து அப்சைட் போகலாம். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ட்ரெண்டும் வந்து டவுன் ட்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால ஷார்ட் டைமாக டவுன் ட்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, 15 மினிட் கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு கைஸ். 15 மினிட் கேண்டில் க்ளோஸ்டு பிலோ சப்போர்ட். ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இந்த ஒரு சப்போர்ட் எத்தனை பிப் இருக்குது, 70-60 பிப்பு இருக்குது. ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நம்மளுக்கு கூட இருக்குது கைஸ், 1:1. பட் இந்த ட்ரேடு எடுக்கணுமா? அப்படி கரண்ட் 15 மினிட் கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் லோ பிரேக் பண்ணால் நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்கலாம். ஸ்டாப் லாஸ் வந்து கரண்ட் கேண்டில் ஹை வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டோன்னா அதை மேலே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டு ப்ரீவியஸாக ஒரு 40 பிப்பு வந்து எதிர்பார்க்கலாம் கைஸ். ஆனால் பெட்டராக வந்து ட்ரேட் எடுக்கணும்னா 30 மினிட் கேண்டில் பிலோ சப்போர்ட் கீழே வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ட்ரேட் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 200 பிப்பு ரேஞ்ச் இருக்குது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். 30 மினிட் கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக போகுது. அது இல்லாமல் வந்து 1 ஹவர் கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது. 1 ஹவர் கேண்டில் பார்த்தோம்னா கரண்ட்லி பேரிஷாக தான் இருக்குது. பட் ஸ்டில் வந்து இந்த சப்போர்ட் வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகலை. ஸோ அப்படி க்ளோஸ் ஆனாலுமே வந்து இந்த விக்கி கிட்ட வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டு மறுபடியும் வந்து ரேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். ஸோ நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு 30 மினிட் கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆகிற வரைக்கும் நான் வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு இருக்கேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கரண்ட் வீக்லி கேண்டில் வந்து வால்யூம் இருந்துச்சுன்னா அப்சைட் வீக் ஃபார்ம் ஆகிட்டு க்ளீனாக ப்ரீவியஸ் லோ பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா டவுன் சைடு வந்து எதிர்பார்க்கலாம். பட் லோ ரிஸ்கில் வந்து நம்ம வந்து ட்ரேட் வேணால் எடுக்கலாம் கைஸ். ஒரு 40 பிப்பு ரேஞ்ச் இருக்குது. ஸோ லோ ரிஸ்கில் வந்து ட்ரேடு எடுத்துகிட்டு வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் 15 மினிட் கேண்டிலில் பார்க்குறதுனால. ஸோ ஓகே, நம்ம வந்து GBPJPY பார்க்கலாம். ஸோ நான் கோல்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு 30 மினிட் கேண்டிலுக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறேன். ஸோ GBPJPY வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இல்லை, இப்போ தான் முதல் டைமாக பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். லண்டன் செஷன் வந்து நான் பண்ணதே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அப்பப்போ ஸ்கேல்ப் ட்ரேடு வந்து அனலைஸ் பண்ணுவேன். ஆனால் அதான் லைவ் வந்திருக்கேன். ஓகே, GBPJPY வந்து ஸ்டில் வந்து புல்லிஷ் தான். கேப் அப் ஆகிருக்கு. க்ளீனாக வந்து புல்லிஷாக தான் போயிட்டுருக்கு. ட்ரெண்ட் வந்து புல்லிஷாக தான் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஏரியா கிட்ட வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு.
ஓகே 4 ஹவர்லேயும் பார்த்தோம்னா கரண்ட்லி மார்க்கெட் வந்து ஹை லோ தான் வச்சிட்ருக்கு. ஸோ நான் வந்து இந்த ஒரு ஏரியாட்டெல்லாம் நான் சொல்லி இந்த ட்ரேடு வந்து செட்டப் வந்து கிடச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இது மிஸ் பண்ணிட்டேன். பட் இந்த ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ஸ்கேல்ப் ட்ரேட்லாம் கிடச்சிச்சு. மறுபடியும் வந்து ரிட்ரேஸ்மெண்ட் ஆகிட்டு சப்போர்ட் பம்பாக இருக்குது கைஸ். ஓகே ஓகே இதெல்லாம் ஓகே. கரண்ட்லி பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் வந்து அப் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ்லி உடனே ஒரு ரெசிஸ்டன் வந்து இந்த ஏரியா கிட்ட இருந்திருக்கு ஜிபிபிக்கு. ஸோ அதேமாரி கேப் அப் ஆயிருக்கு. இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்து சப்போர்ட் ஜோன் இருக்குது. கரண்ட் இன்னும் கேண்டில் வந்து ஸ்டில் வந்து புல்லிஷாக தான் இருக்குது. ஸோ ரெசிஸ்டன் வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணுதான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். ஓகே 30 மணி கேண்டில் இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட இருக்கா. ஓகே 50 மணி கேண்டில் ரிஜெக்ஷன் ஆகுது இந்த ஏரியாவில். ஸோ தொடர்ந்து அப்சைடு போயிட்டுருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டு மறுபடியும் அப்சைடு போகும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஆனால் பட் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டில் இந்த ஒரு ரெசிஸ்டர் வந்து பிரேக் பண்ணால் நம்ம வந்து ட்ரேடு என்ட்ரி வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கேண்டில் ஸ்மாலாக போயிட்டுருக்கு, ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ அடுத்த கேண்டில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வீக் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கேண்டில் க்ளோஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். ஸோ அதேமாதிரி லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் அந்த டேவோட ரெசிஸ்டன் ஏரியா கிட்ட வந்து ரீச் ஆயாச்சு நம்ம. ஓகே அப்சைடு வந்து ரேஞ்ச் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா 194 770 கிட்ட வந்து ரேஞ்ச் இருக்குது. ஓகே பார்க்கலாம். அந்த ஒரு ரெசிஸ்டன் வந்து ரீச் பண்ணுமான்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். க்ளீனாக தான் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல். ஓகே 30 மணி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகணும்னா நம்மளுக்கு 10 மினிட்ஸ் இருக்குது. ஓகே நம்ம வந்து கோல்டு மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். GBPJPY வந்து கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும். ஓகே ஸ்டில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 200 பிப்பு ரேஞ்சுக்கிட்ட வந்து கன்சல்டேஷன் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே 50 மணி கேண்டில் கரண்ட் 50 மணி கேண்டில் வந்து ஸ்டில் வந்து ஓப்பன்லேயே தான் இருக்குது. இன்னும் ப்ரீவியஸ் லோவும் பிரேக் பண்ணல, ப்ரீவியஸ் ஹையும் பிரேக் பண்ணல. ஸோ கன்சல்டேஷன் தான் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ 1 ஹவர் கேண்டில் க்ளோஸுக்கு வெயிட் பண்ணுறேன். அதேமாதிரி 30 கேண்டிலுக்குமே அந்த க்ளோஸுக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறேன். ஸோ ட்ரெண்ட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நான் ப்ரீவியஸாக உள்ள சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணி கேண்டில் க்ளோஸ் வச்சுச்சுன்னா க்ளீனாக அது டவுன் சைடு வந்து எதிர்பார்க்குறேன். ப்ரீவியஸாக உள்ள டேவோட சப்போர்ட் லெவலை வந்து ரீடெஸ்ட் எடுக்கணும். ஆனால் கரண்ட் டே கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் லோ பிரேக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பெக்டிங் டவுன் சைடு. பட் ஸ்டில் இந்த ஏரியாட்ட வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு பார்க்கலாம். ஸோ ஏன்னா வீக்லி கேண்டில் வந்து சப்போர்ட் வந்து புல்லிஷாக தானே வந்துச்சிருக்கு. ஸோ ஃபுல்லாக வந்துட்டு ரிட்டெஸ்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகி கேண்டில் ஃப்ளிப் ஆகுமான்னு தெரியாது. இன்றைக்கோ இல்லை நாளைக்கோ வந்து ஃப்ளிப் ஆகுமான்னு தெரியாது. பட் ஸ்டில் வந்து இந்த ஒரு ஏரியாட்ட ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டுருக்கா. ஸோ அது நம்ம கேப் டவுன் ஆகிருக்கா. ஸோ இந்த கேப் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்காண்டி மறுபடியும் வந்து அப் சைடும் போகலாம். ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ லண்டன் செஷன் வந்து ஓப்பன் ஆக நான் எத்தனை டைம் இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா ப்ரீ லண்டனில் இருக்கும். இன்னும் ஒரு 1 ஹவர் இருக்குது லண்டன் செஷன் வந்து ஓப்பன் ஆக. 12:30 வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். கரண்ட் 4 ஹவர் கேண்டில் பிக் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஒரு பிக் ஃபீல் நடக்கணும். அப்படியே இந்த விக்கையும் வந்து பிரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது டவுன் சைடு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லை 4 ஹவர் கேண்டிலுமே வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது. இன்னும் ஒரு 7 மினிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்படியே வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு, சப்போர்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு லைட்டாக அப்படின்னா கொஞ்சம் கன்சல்டேஷன் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து வால்யூம் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடு மறுபடியும் வந்து அப் சைடு போய் இந்த கேப் வந்து ஃபில் பண்ணுமா, அப்படி இல்லைன்னா க்ளீனாக வந்து டவுன் ட்ரெண்டை வந்து நோக்கி போகுமான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்.
பிடிசிலாம் வந்து புல்லிஷாக தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இன்னும் அந்த கேண்டில் வந்து சைடு தான் வச்சுட்ருக்கு. இந்த மாதிரி கேண்டில் வந்து க்ளோசஸ்லாம் வந்து வச்சிட்ருக்கு, சைட் பை வச்சிட்ருக்குன்னா அப் சைடு ஒன்றும் போகிறதுக்கு வந்து லிக்விடிட்டி இல்லை. ஸோ டவுன் சைடில் உள்ள லிக்விடிட்டி எல்லாம் வந்து ஹண்ட் பண்ணால் தான் வந்து மறுபடியும் வந்து அப் சைடு வந்து போகும். ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா ஓகே டே கேண்டில் வந்து எப்படி இருக்குது, ஓகே டே கேண்டில் பார்த்தோம்னா கன்சல்டேஷன் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ஒரு ஏரியா வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு கரண்ட் டே கேண்டில் வந்து அப் சைடு ப்ரீவியஸை பிரேக் பண்ணாலுமே வந்து கேண்டில் ஃப்ளிப் ஆகிட்டு ப்ரீவியஸில் பிரேக் பண்ணி டவுன் சைடு லிக்விடிட்டியை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. ஸோ லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் வந்து லோவர் டைம் ஃப்ரேம் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து டவுன் ஆகிட்டுருக்கு. பிடிசி கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டு மறுபடியும் வந்து அப் சைடு போயிடும். எஸ், இந்த ஒரு கேண்டில் வந்து லோவர் டைம் ஃப்ரேம் ஸ்விட்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியும் லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் ஆகிட்டு டவுன் சைடு லிக்விடிட்டி வந்து எடுக்க ட்ரை பண்ணுது. ஸோ ஷார்ட் எடுக்கலாம், பட் இதெல்லாம் நான் வந்து ட்ரேட் எடுக்க மாட்டேன் பிடிசிலாம். ஏன்னா ஸ்ப்ரெட்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும். ப்ளாட்ஃபார்மில் கொடுக்குற ஸ்ப்ரெட்டே வந்து கூட இருக்கும். அது இல்லாமல் இதுவுமே வந்து ஸ்ப்ரெட் அதிகமாக இருக்கும். கைஸ் இந்த அப் சைடில் உள்ள லிக்விடிட்டியை வந்து இந்த கேண்டில் வந்து ஸ்லிப் ஆகிட்டு க்ளீனாக வந்து மறுபடியும் வந்து இந்த ஒரு ஏரியாக்கிட்ட வந்துட்டு மறுபடியும் டவுன் சைடு போகலாம். சாரி, எனக்கு அவ்வளோவா எஸ்எம்சி இதெல்லாம் தெரியாது. இங்கேருந்து மறுபடியும் வந்து டவுன் சைடு வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிடிசி. ஓகே, நாஸ்டாக் வந்து செம்மையாக அப் ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு 4 minutes இருக்குது கைஸ். 4 hour கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக, அதேமாரி 30 minute 1 minute கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகணும். ஒரு 4 minutes தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாஸ்டாக் வந்து க்ளீனாக வந்து இப்போது அப் ட்ரெண்டில் தான் போயிட்டுருக்கு. கரண்ட் டே கேண்டில் வந்து ஸ்டில் வந்து செமையான புல்லிஷாக இருக்குது. மண்டே கேண்டில் வந்து ஓப்பன் ஆகி குளோபல் மார்க்கெட்டை ஃபுல்லாகவே வந்து எல்லாமே ரெக்கவரி ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு. இந்தியன் மார்க்கெட்டுமே வந்து ரெக்கவரி ஆகி தான் வந்துட்டுருக்கு. ஓகே, ப்ரீவியஸ் 4 hour கேண்டில் புல்லிஷாக வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ கரண்ட் 4 hour கேண்டில் வந்து வால்யூம் இல்லை அவ்வளோவா. ஸோ ஸ்டில் வந்து ஓகே 1 hourலேயும் பார்த்தாலும் தெரியுது க்ளீனாக வந்து வால்யூம் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி வந்து வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டவுன் ஆகிட்டு. ஸோ லிக்விடிட்டி வந்து இல்லை. ஸோ ஸ்டில் வந்து வால்யூம் டைம் வந்து ஓப்பன் ஆகும்போது லண்டன்ஸில் வந்து நாஸ்டாக் வந்து ஓப்பன் ஆகும்போது வால்யூம் இருந்துச்சுன்னா க்ளீனாக டவுன் சைடு வந்து எதிர்பார்க்கலாம். ஒரு கரெக்ஷன் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டில் வந்து இன்னும் அப் சைடு வந்து போகலாம். வால்யூம் வந்து ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா. ஸோ க்ளீன் ரேஞ்ச் கைஸ். ஒரே ஒரு தேர்மி கேண்டில் மட்டும் அவ்வளோ டெப்பு போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். $350 பிப்பு கிட்ட மேலே போயிருக்கு கைஸ். 30 minute கேண்டில் அபோவ் ரெசிஸ்டன்ட் மேலே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகுது நாஸ்டாக்கு. ப்ரீவியஸ் கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு, பட் ப்ரீவியஸ் 50 minute கேண்டில் வந்து ஃப்ளிப் ஆகிருக்கு அப் சைடு போயிட்டு. ஸோ சேம் இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப் சைடு போகலாம். யூஎஸ் 30 லுக் வைஸ் சேமாக தான் இருக்கும். சேம் கேப் அப் ஆகிட்டு க்ளீனாக வந்து அப் சைடு போயிருக்கு. ஸோ 4 hour கேண்டில் வந்து கண்டெய்ன்மெண்ட் கேண்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. யூஎஸ் 30ல் ட்ரேட் எடுக்கணும்னா இந்த ஒரு சப்போர்ட் லெவலில் பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து செல் ட்ரேட் வந்து எடுக்கலாம். லேன் ரேஞ்ச் இருக்குது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், 30 minute கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக போகுது. 1 hour கேண்டிலுமே வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது. 4 hour கேண்டிலுமே வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம்.
ஸோ 1 minute இருக்குது கைஸ். ஓகே 4 hour கேண்டில் எப்படி க்ளோஸ் ஆகுது, புல்லிஷாக வந்து க்ளோஸ் ஆகுது கைஸ். ஓகே 4 hour கேண்டில் தான் புல்லிஷாக வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ரீவியஸ் 4 hour கேண்டில் வந்து க்ளீனாக டவுன் ஆகிட்டு இந்த ஏரியா சப்போர்ட்டை வந்து ரீடெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ரிஜெக்ஷன் ஆகி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ரீவியஸ் 4 hour கேண்டில் வந்து புல்லிஷாக வந்து அப்சைடுமே அப்சைட் போயிட்டு மறுபடியும் வந்து டவுனும் ஆனிச்சு. பட் ஸ்டில் வந்து புல்லிஷாக வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. கரண்ட் கேண்டில் வந்து ஓப்பன் ஆகியாச்சு. ஓகே ப்ரீவியஸ் 1 hour கேண்டில் வந்து க்ளீனாக டவுன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. சப்போர்ட் வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் க்ளீனாக வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகி ஸ்மால் பாடி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு, பேரிஷ் கேண்டில். ஸோ கரண்ட் 1 hour கேண்டில் வந்து கம்ப்ளீட்லி ப்ரீவியஸ் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா மறுபடியும் வந்து ரெசிஸ்டன்ட் லெவலுக்கிட்ட போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் பண்ணி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அனதர் அப்சைட் வந்து இந்த ஒரு ஏரியா ஐட்டம் வந்து டார்கெட் வந்து வைக்கலாம். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே 30 minute கேண்டில் வந்து புல்லிஷாக வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ 50 minute கேண்டில் என்னாச்சு, ஸோ 50 minute கேண்டில் சப்போர்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபேக் அவுட் ஆகிட்டு க்ளீனாக வந்து புல்லிஷ். ஸோ நான் வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து இந்த ஒரு ஜோனையுமே வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரேஞ்சுக்குள்ள ட்ரேடு எடுத்தால் நம்மளுக்கு தான் ஆபத்து. ஸோ இந்த சப்போர்ட் இந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ட்லாம் பிரேக் அவுட் பண்ணிக்கிறா நம்ம வந்து க்ளீனாக வந்து அப்சைடு வந்து ட்ரேட் எடுக்கலாம். அப்சைடு வந்து கிட்டத்தட்ட 100 பிப் இருக்குது. ஸோ அப்சைடு வந்து நான் வந்து அதில் லோப்பார் பாய்ஸ் அப்படின்னா அந்த ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சோன்னா ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணி நான் வந்து டவுன் ட்ரெண்டுக்கு வந்து ட்ரேட் எடுப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து அனதர் 30 minute கேண்டில்காண்டி கன்ஃபர்மேஷனுக்காண்டி நான் வந்து க்ளோஸ்க்காண்டி வெயிட் பண்ணுறேன். ஓகே GBPJPY பார்க்கலாம். ஓகே GBPJPY வந்து இப்போது இன்னொரு கேன் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. GBPJPY வந்து இப்போது ரெசிஸ்டன்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. வீக்கான ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் தான். ஸோ இந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு 25-24 பிப்பு வந்து அப்சைட் வந்து இருக்குது. பட் ஸ்டில் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். கம்மி பிப்பு தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வேணாம். ஓகே லெட்ஸ் வெயிட் guys. கரண்ட்லி பார்த்தோம்னா 200 பிப்பு ரேஞ்ச் ஆகிடுச்சுக்கு வெயிட் பண்ணலாம்.
ஓகே, இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா கரண்ட் 50 மணிக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஓகே, GBPJPY பார்க்கலாம். ஓகே, GBPJPYயில் வந்து க்ளீனாக அந்த புல்லிஷாக வந்து கேன் க்ளோஸ் ஆக போகுது. நைஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே, ப்ரீவியஸ் ஐயை பிரேக் பண்ணிடுச்சு 30 மணி கேண்டில். ஸோ வால்யூம் வந்து இருக்குது GBPJPYயில். ஸோ கரண்ட்லி பார்த்தோம்னா 50 மணி கேண்டில் க்ளோஸ்டு அபோவ் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஆல்சோ வந்து க்ளீனாக வந்து வால்யூம் இருக்குன்னு நல்லா தெரியுது. ஸோ ஹை ப்ராபபிலிட்டி வந்து இந்த ஒரு ஏரியா வந்து ரீடெஸ்ட் எடுக்க வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த 50 மணி கேண்டில் எப்படி க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து விக் வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகுது. ஸோ கேண்டில் அடுத்த கேண்டில் வந்து டவுன் வீக் ஃபார்ம் ஆகிட்டு ரேஞ்சு டவுன் சைடு வந்து வீக் ஃபார்ம் ஆகிட்டு ப்ரீவியஸ் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா எக்ஸாக்டாக 10 பிப்பு தான் நான். ஓகே, 10 பிப்பு தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த ட்ரேடுக்கு நான் வந்து எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ ஒன் சைடு இந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ட்லேயும் பிரேக் வீக் ரெண்டு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சா நான் வந்து அப் சைடு வந்து எதிர்பார்ப்பேன். ஸோ அப் சைடு ஆல்சோ வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து க்ளீன் ரேஞ்சஸ் வந்து இருக்குது GBPJPYயில். கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 பிப்பு வந்து அப் சைடு வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நான் வெயிட் பண்ணுறேன். ஒன் ஹவர் கேன் வந்து ஸ்ட்ராங்காக புல்லிஷாக தான் இருக்குது. இன்னும் ஒரு 40 மினிட்ஸ் இருக்குது கேன் க்ளோஸ் ஆக. கோல்டில் வந்து பார்த்தோம்னா 50 மினிட் கேன் க்ளோஸ் ஆக போகுது. USD வந்து ட்ராப் ஆக சான்ஸ் வந்து இருக்குது. இந்த ஒரு ஏரியா வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்சைட் போகலாம். அப்படின்னா இதையும் பிரேக் அவுட் பண்ணி க்ளீனாக கொஞ்சம் டவுன் சைடும் வந்து ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. வால்யூம் வந்து புஷ் பண்ணி டவுன் சைடு ஆக. ஸோ ப்ரீவியஸ் 30 மினிட் கேண்டிலோட லோவுமே வந்து பிரேக் பண்ணிவிட்டு ஸோ ரெசிஸ்டன்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆனிச்சுன்னா அப்கமிங் டவுன் சைடு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். USD ஆப்போசிட்டாக இருந்திருக்கு. ஸோ க்ளீனாக புல்லிஷாக இருக்குது. பார்க்கலாம். ஓகே, கோல்டு வந்து ஃபுல்லாக புல்லிஷாக ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே DXY வந்து டவுன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஒரு 4 ஹவர் ரெசிஸ்டன்ட் ஹிட்டை வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகி டவுன் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, கேப் அப் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால தான் வந்து கோல்டு வந்து கேப் டவுன் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ரீவியஸாக உள்ள டே ரெசிஸ்டன்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு கரண்ட் டே கேண்டில் வந்து இப்போது அப் ஆகிட்டு மட்டும் இந்த டவுன் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தோம்னா ஓகே மேபி வந்து கோல்டில் வந்து விக் ஃபில் வந்து கேப் ஃபில் வந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கரண்ட் வீக்லி கேண்டில் கோல்டோட கரண்ட் வீக்லி கேண்டில் வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, கரண்ட் வீக்லி கேண்டில் வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, டே கேண்டிலுமே வந்து ப்ரீவியஸ் லோ பிரேக் ஆகிடுச்சு. பட் ஸ்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் லோ பிரேக் பண்ணோடனே வந்து எவ்வளோ பிப்பு டவுன் ஆகிருக்கு, 160 பிப்பு கிட்ட டவுன் ஆகிட்டு இப்போது வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, ஸோ 4 ஹவர் சப்போர்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆனதுனால மேபி வந்து ஆப் சைடு புல்லிஷாக போக வாய்ப்பு இருக்குது. சப்போஸ் வந்து இந்த ஒரு பிரேக் அவுட் ஆன ஏரியா கிட்ட வந்து ரிஜெக்ஷன் வந்து ஃபேஸ் பண்ணச்சு இல்லைன்னா லோயர் டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு சின்ன ஒரு கன்சல்டேஷன் 50 மினிட் கன்சல்டேஷன் நடந்துகிட்ருக்கு. அப்படின்னா 1 ஹவரில் 30 மினிட்ல வந்து ரெசிஸ்டன்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம டவுன் சைடு வந்து எதிர்பார்க்கலாம். பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த ஒரு ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோம்னா ஓகே 4 ஹவரில் காட்டுறேன், நான் 1 ஹவரில் காட்டுறேன். ரெசிஸ்டன்ட் வந்து பிரேக் அவுட் ஆன ஏரியா. ஸோ பட் அந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்து ரெசிஸ்டன்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. பட் ஸ்டில் இங்கேருந்து ஃபால் ஆகலை. இன்னும் கொஞ்சம் அப்சைடு போயிட்டு இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபால் ஆகிருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ ப்ரீவியஸாக சப்போர்ட் வந்து பிரேக் அவுட் ஆன ஏரியா கிட்ட வந்து ரீடெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு 1 ஹவர் கேண்டில் ரிஜெக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணி க்ளீனாக வந்து டவுன் சைடு வந்து மூவ் டவுன் ஆகிருக்கு. இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஏரியாலாம் பார்த்தோம்னா அப் சைடில் உள்ள ரெக்ரூட்டி முதல்ல டவுன் சைடில் ரெக்ரூட்டி எடுத்துகிட்டு அப் சைடு போயிருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு சோனை ரெக்ரூட்டி சோனை வந்து எடுத்துகிட்டு
திரும்ப மறுபடியும் அப்சைட் போயிருக்கு, மறுபடியும் வந்து அப்சைடில் உள்ள லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு மறுபடியும் வந்து டவுன் ஆகிருக்கு. ஸோ க்ளீனாக வந்து இந்த ஒரு ஏரியாலாம் வந்து சப்ளை ஜோன் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ஏரியாலாம் சப்ளை ஜோன் இருக்க ஏரியா. ஸோ நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு சப்ளை ஜோன் தொட்டுட்டு மறுபடியும் வந்து டவுன் சைட் போகணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஆனால் 4 ஹவரில் வந்து ரெசிஸ்டன்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு வீக்லி அனலைஸ் பண்ணும்போது. ஸோ அதனால் வந்து அப் வீக் ஃபார்ம் ஆகிட்டு ரெண்டு ப்ரீவியஸில் ஒரு பிரேக் பண்ணிச்சு டவுன் சைடு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் க்ளீனாக வந்து ஒரு கேப் டவுன் ஆகிட்டு க்ளீனாக வந்து டவுன் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து சப்போர்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. கரண்ட் 4 ஹவர் கேண்டிலுக்கு வந்து விக்கு வந்து இல்லை, டவுன் சைடு வந்து விக்கு இல்லை. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். ஸோ ப்ரீவியஸாக இன்னொரு கேண்டிலோட லோ வந்து ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து புல்லிஷாக தான் இருக்குது. ஸோ சிம்பிளி வெயிட்டிங் கைஸ். ஓகே, 30 minute கேன் க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஸோ ஒரு 40 minutes இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் லண்டன் செஷன் வந்து ஓப்பன் ஆக. ஒரு 100 பிப்பு ரேஞ்ச் இருக்குது. பட் ஸ்டில் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. $70 பிப்பு ரேஞ்ச் இருக்குது டவுன் சைடில். இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட இந்த ஒரு சப்போர்ட்டை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா டவுன் சைடு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். 70 பிப்பு கிட்ட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 30 minute கேண்டிலுக்கு நான் வந்து வெயிட் பண்ணுறேன் கைஸ். ஓகே.
ஸோ ஓகே கைஸ் 30 minute கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஐ திங்க் வந்து வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கேண்டில் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மூவ் ஆகுறத வச்சு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, 4 கேண்டில்ஸ் ஓப்பனில் இருக்குது. 1 கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் பிரேக் பண்ணிவிட்டு பட் ஸ்டில் வந்து ரேஞ்சிங்கில் தான் இருக்குது. 30 minute கேண்டில் ஸோ இண்டிசிஷன் இருக்குது. ஓகே பார்க்கலாம். 50 minute கேண்டில் ரெசிஸ்டன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, GBPJPY வந்து ப்ரீவியஸாக வந்து இன்னொரு ரெசிஸ்டன் வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணுது. ஸோ அப்படி பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சுன்னா கம்ப்ளீட்லி வந்து புஷ் பண்ணி அப்சைடு வந்து எதிர்பார்க்குறேன். தேர்ட்டி மினிட் ஆல்சோ வந்து புல்லிஷாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ட்ரேடு வந்து இங்கேயே நான் வந்து எடுத்திருந்தேன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். இவ்வளோ தூரம் வந்து அப்சைட் வந்து போயிருக்கும். பட் இது வந்து ஏசி செஷன்லேயே வந்து நடந்துருச்சு. ஸோ அதனால் லண்டன் செஷனில் தான் வந்து பார்த்ததுனால இப்போ வந்து ரன்னிங்கில் இருந்திருக்கும். ஸோ ஓகே அவ்வளோ. We have to waiting. ஸோ சிம்பிளி வந்து வெயிட் பண்ணணும் கைஸ். லண்டன் செஷன் வந்து ஓப்பன் ஆக வந்து 30 minutes இருக்குது. ஸோ 2 minutesல வந்து கரண்ட் 30 minute கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ 50 minute கேண்டில் வந்து ரெசிஸ்டன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ பார்க்கலாம். Let's wait guys.
ஓகே, தேர்ட்டி மினிட் கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகியாச்சு. ஓகே, கரண்ட் கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா கம்ப்ளீட்லி வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ட் கிட்ட போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த ரெசிஸ்டனையும் பிரேக் பண்ணி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அப்சைடு வந்து எதிர்பார்க்கலாம் கைஸ். ஸோ 15 மினிட் கேண்டில் பார்த்தோம்னா ஸோ நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது. ஓகே, 15 மினிட் கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் லோ பிரேக் பண்ணிட்டு க்ளீனாக ரிஜெக்ஷன் ஆகி ரெசிஸ்டன்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸ்டில் கரண்ட் 15 மினிட் கேண்டில் வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்குது. ஸோ பார்க்கலாம். ஓகே, 30 மினிட் கேண்டில் சப்போர்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. கரண்ட் கேண்டில் வந்து டவுன் வீக் ஃபார்ம் ஆகிட்டு ப்ரீவியஸ் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா இந்த ஒரு ரெசிஸ்டனையும் பிரேக் பண்ணி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, இன்னொரு கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகலைன்னா ஸ்டில் வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்குது. ஸோ 15 மினிட் கேண்டில் வந்து 15 மினிட் கேண்டில் வந்து கொஞ்சம் ஆகிட்டு மறுபடியும் வந்து அப்சைட் போகும்னு சொல்லி பார்க்குறேன். அப்படி இல்லைன்னா வால்யூம் வந்துச்சுன்னா புஷ் பண்ணி அப்சைட் கொண்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது. GBPJPY எதுவும் நியூஸ் இருக்கா என்னன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். மண்டேங்கிறதுனால வால்யூம் அவ்வளோவா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏசி செஷன்லேயே வந்து எல்லா வால்யூமே வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து மூவ்லாம் கொடுத்துருது. ஸோ வெயிட்
ஸோ ஓகே காய்ஸ், இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா கரண்ட்லி கன்சல்டேஷன் தான் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, 4 ஒரு கேண்டில் ஸ்டில் வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்குது. 1 ஒரு கேண்டில் பார்த்தோம்னா புல்லிஷாக சப்போர்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. லண்டன் செஷன் வந்து ஓப்பன் ஆக போகுது ஒரு 2 மினிட்ஸில். ஓகே, 30 மணி கேண்டிலுமே வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஸோ 15 மணி கேண்டில் சப்போர்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு காய்ஸ். ஓகே, GBPJPY பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, 1 ஒரு கேண்டில் ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 1 மினிட் இருக்குது கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக. 30 மணி கேண்டில் ஸ்டில் வந்து இந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து என்ட்ரி போகலாம். பட் ஹெவியாக இங்கேருந்தே புல்லிஷாக போயிட்டுருக்கனால கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அப் சைட் போனால் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, இன்னொரு கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஓகே கைஸ், இன்னொரு கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ 30 மணி கேண்டிலுமே வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, லண்டன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ வால்யூம் வந்து வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா கரண்ட்லி டவுன் ஆகிட்டுருக்கு கைஸ். ஸோ பிலோ சப்போர்ட் கீழே வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே, ப்ரீவியஸ் 1 ஒரு கேண்டில் லோ பிரேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து புஷ் பண்ணி டவுன் சைட் போயிட்டுருக்கு. ஓகே, சப்போர்ட் லெவல் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிற சான்சஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இம்பல்சிவி ஆகிட்டுருக்கு. நான் கேண்டில் க்ளோஸ்க்காண்டி வெயிட் பண்ணுறேன் கைஸ். ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 4 ஹவரோட லோ பிரேக் பண்ணி இந்த பிக் ஃபில் நடந்தாச்சு. ஸோ இந்த ஒரு சப்போர்ட் ஏரியாவும் பிரேக் பண்ணி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆனிச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ட்ரேட் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது டவுன் சைடு. பட் இம்பல்சிவாக இவ்வளோ பிப்பும் வந்து டவுன் ஆகிட்டுருக்கு. லண்டன் ஓப்பன் ஆனோடனே செத்த நேரத்தில் வந்து ஒரு 130 பிப்பு வந்து டவுன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த இம்பல்சிவ் ட்ரேட் நான் வந்து எடுக்கலை. ஸோ வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ்.
ஓகே, இம்பல்சிவாக வந்து டவுன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்துட்டு ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். டேவோட ரெசிஸ்டன்ஸ் டேவோட சப்போர்ட் லெவல் கிட்ட வந்து ரீடெஸ்ட் எடுக்கும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ ப்ரீவியஸ் லோவும் பிரேக் பண்ணிடுச்சுன்னா கம்ப்ளீட்லி கொஞ்சம் ஒரு கரெக்ஷன் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். க்ளீனாக வந்து செல்லிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஆல்சோ வந்து பார்த்தோம்னா கண்டெய்ன்மெண்ட் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கா. ஸோ ப்ரீவியஸ் லோ பிரேக் பண்ணோன்னே கம்ப்ளீட்லி வந்து டவுனு ரெசிஸ்டன்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ஒரு 4 ஓவர் சப்போர்ட் ஏரியா கிட்ட. ஸோ இம்பல்சிவாக டவுன் ஆகிருக்கு. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு 5 மினிட் கேண்டில் மட்டும் 130-140 பிப்பு கிட்ட டவுன் லண்டன் ஓப்பன் ஆனோடனே. ஸோ சூப்பரான ஒரு ட்ரேடு, பட் இம்பல்சிவாக போயிடுச்சு. வாவ், சூப்பர். GBPJPY கம்ப்ளீட்லி வந்து புல்லிஷாக வந்து போயிட்டுருக்கு கைஸ். ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த டார்கெட்டே வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. மேபி வந்து நியூஸஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். ஸோ ஓகே, ராஜா பேங்க் வந்து லைவ் போட்டிருக்காரு. ஸோ அதையுமே வந்து பார்க்கலாம். Today. Scalp gold today. That's it. Okay, Raja Bank live. So just going to be focusing on gold. Look at this pips. 80, 90 pips, 120 close. 12 pips right there. Up 4,700 now. Up 4,700. So now wait for more retracement and boom, take sells again. China to lower tariffs on US goods to 10%. Oh wow. Wow. So that's the reason why it happened. Wow. Major China news. Major China news. Let's take a look at this. So I'm going to be getting ready to scalp it. Oh, just dropped. See over here. Trump tracker. New. Wow, look at this. What's this? My report? What for news? Yeah, news. I think so. I think with a little bit of more retracement, we can continue to push, you know, bearish. Escalating military, UK progress, tech sector. Okay, interesting. Wow, look at this, still pushing down. We wanted to push up. We want it to retrace so I can take more sells for price to push down. Oh, look at that. 5-minute candle is filling the wick. Yeah, we filled the wick. Man, retrace. Retrace and let's go down together, gold. Come on, please. Retrace a little bit. A little bit. Give me like a retrace. Ah, fuck me.
Give me like a retracement to like 3050. 3050. Little bit 3050. And then I'll take another cell. We're gonna scalp this today. Scalp session is in process. Scalp session. Wow, look at that. What happened? Yeah, that was basically news from China. News from China came in hot. That they are open for peace talks and to lower tariffs. Lower tariffs for the US. Look at 15 pips close, right? See that? Scalping up 7,500 now. 7,500 now today. Just quick scalps. That's it. That's all we're doing today. 1, 2, 3 trades up. 3 trades up for now. Where can I get Chinese news? Forexfactory.com. Okay. Okay. Wow. So you do scalps when there's a lot of volume in one direction? Yes, I do scalps when there's a lot of volume in one direction. When there's a lot of volume, you know. How do you know it's not just gonna pick right back up? Because we've seen this before. Look at the last 3 months, right? Look at the last 3 months and look at how many times there has been a major news announcement being done on trade tariffs, and then look at how much gold has moved for that. You know, the 15-minute, 5-minute candles, like, you know, they've moved a lot. So this is so I've noticed that, and today is the first time I'm actually executing on that. You know, so I took one cell, then I took a second cell, and then I took a third cell. How's business? Business is excellent, buddy. Up 7,000 in the last 10 minutes. So business is excellent today. The trading business is excellent today. What news has happened is basically China saying that they will reduce the tariff for the US. He's over here. Lots of news coming in for China. Wow, this was exactly at London Open. Yeah, that's crazy. Oh wow, amazing. Yeah, too risky for me? Yeah. Too risky, that's it. But over here, now the scalp gets a little bit risky. Because now like, you know, you see one 5-minute candle came down, 248 pips. The second 5-minute candle came down, 100 pips. Now the new 5-minute candle forms. So now, if it does break below the slow, I think there's another 30, maybe like 25 to 30 pips still left in the tank. You know, so if we look on the 30-minute candle still open, 15-minute candle still open, maybe there's going to be retracement based on a 15-minute candle. You know, who knows? Because this is the last 5-minute candle on the 15-minute. So now we have to ask ourselves this question. Since we have the 15-minute candle that has dropped, you know, like 300 pips, how will this 15-minute candle close? Will this 15-minute candle close with the wick at the bottom? Or will this 15-minute candle close with no wick at the bottom? Okay? So now, if this 15-minute candle will close with the wick at the bottom, this means
the 5-minute candle should close bullish. Does this make sense? If the 15-minute candle will have no wick at the bottom, or will be a heavy bearish candle with like little wick, then the 5-minute candle should close, you know, a little bit like a small body. So now you have to ask yourself the question that, okay, what's the probability of the 15-minute candle to close with the wick at the bottom? There's a high probability. So what's going to happen to the 5-minute candle? Maybe it's going to be a bullish candle. You know, so that's the kind of like, you know, anticipated analysis is what you're doing. You know, since this candle will close, I don't want to do anything. If it was not live streaming, Raja would have caught the whole brick candle and made 200K. No candle pie, I was at home and I was leaving for work. And I came over here and I made more money than your mama and your daddy makes in a day. I don't like to sound arrogant, but I don't like these comments either. Morning Raja, God bless, thank you. Max is risky. Yeah, you know, so we'll see. The stream is fine today. What's wrong with the stream? It's perfectly fine. Let's see over here. Yeah. Pretty good. Running pretty good. Wow. Still tough. Thank you for sharing your trading session with us. I'm following you since 1 month, and today is my first day. I've decided to trade once. Oh, nice. Welcome. Was lagging, but it's good now. Oh, awesome. Yeah, it must have been that, oh, wow, look at that. Pound yen continued to push up. Pound yen, is that the strength in the pound or the weakness in the yen? Can I focus on 2 sessions? No, one session is going to be the best one. Even if you want to choose which one will be more profitable, I think it's still better to just stick with one session. The 5-minute candle is about to close. I think the 15-minute candle will have, you know, a pretty good wick. First day over here. Oh, welcome, Flame Studio, welcome. The new 15-minute candle has started. So now the question is, if, like, okay, the 15-minute candle will continue to push up. If it does. But we still need some sort of retracement. Because is this news? It's just a statement yet. So nothing has been done. So if it's just a statement and nothing has been done, maybe we're going to have some sort of a correction. But even if we have a correction, we want to see some sort of a, you know, like a rejection candle to close at least on the 15-minute time frame. At least on the 15-minute. Oh wow, stupid me took a buy at 32.74. Oh, whoa, and it wiped my $250. Damn. I just joined MicroSecurity. Where can I start? You can start from the database. Man, this is wild. Someone is saying that this is going to sell up until New York session. I don't know, man. I don't know about the New York session, but if you look on the daily, well, you know, like daily is coming down to support area 32, 38. We're coming down to support area. You know, at the same time, if you guys remember what Trump said that there's going to be a big announcement coming up. So he hasn't made that announcement yet. Okay? Maybe the announcement was that Trump and China have reached an agreement on the trade tariffs, but China announced it first. China announced it first. And Trump's going to wake up and Trump might say, what the hell? They announced it first? Yo, listen, we're not going to announce it anymore. What we're going to do is, we're going to do an Uno card, and we're going to say, they're lying. We don't have any trade deal. Then China's going to say, yo, what the fuck, man? What's going on? And then Trump's going to say 2 days later, okay, you know what? We're going to do a trade deal with China. Just so that they can have the upper hand. I think that's something what can happen. You know, because it's hilarious. Like China announced this, and now Trump's going to wake up and say, yo, what did they say?
Then Trump's gonna say, no, the announcement was actually, we're gonna do 200% trade tariffs on China. Oh man, it's gonna be crazy. Did crypto really go up? BTC? What's the price of BTC? Let's take a look over here. BTC USD. Oh wow, 105. Damn, Daniel, look at that. 105. Damn. Have we broken the highs? Ooh, almost broken the highs on crypto. Almost broken the highs. We tapped into what? 110? 110. Wow. Bro, you're not hearing me. Yes, that's true. I don't need to hear anyone. What is the advice for beginners? What things we should look at to take trades in this kind of moves? In this kind of moves, you should not take trades. In these kind of moves, you should not take trades. I just took scalps. You know, I took 3 scalps today. It's too bad that I couldn't catch the whole move. You know, to be honest, there wasn't any sell anyway. Like, look, we had support around, you know, 32.73. Next support is like 23, 26 pips away. Okay? So if you wanted to get this sell, you wanted this candle to close a bearish candle. No, but this just continued to push down. And this is on the 15-minute time frame. And then over here as well, you needed the candle to close for a confirmation so we can continue to push down. You know, so if you look on the 1-minute time frame, there was no way. There was no way you could have taken a sell. Let's just one-minute candle push down. There was absolutely no way for you to take a sell. You know, even on the 4-hour time frame right over here. Look at the 4-hour. Where would you have taken the sell? There was no way. Nothing indicated a sell. You know, even on the daily. Nothing indicated a sell. I know people were having conversations around, you know what, I'm going to take, this is in one, like I'm going to take a buy because, you know, I have to, price has to fill the gap, and price always fills the gaps, and fucking gap is 400 pips. We will fill the gap, but I don't know when we're going to fill the gap. It's going to happen somewhere in the near future. Do I need to complete the orientation and other lessons to get to impulse entries? Yes. It's very important because going head deep in impulse entries from the beginning is very, very risky. So you need to get good at waiting for the candles to close and how they move based on that, and then going over to impulse entries is going to be way better. सर वीडियो लैग हो रही है oh yeah, you were right. It is lagging a little bit. I don't know. Oh, hold on. I know it. No, it shouldn't lag. All my VPNs are off. Maybe it's I don't know, like YouTube live streaming. Maybe it's YouTube live streaming. Gold dump had after the US-China tariffs news due to yeah. Basically, this could be a liquidity grab or something, because, like, you know, nothing has been said or done on paper. Okay, nothing has been said or done on paper. It's just an announcement. So we may correct this move. I think that correction may come from the same thing I mentioned earlier about Trump waking up and saying that no, we don't agree to this. Wow, look at this. I took one trade, and then there were 80 trades taken on the server between this and gold. Between our 2 trades, look at the ticket number 301, 381. So there were 80 trades taken just on gold between this. Wow, look at this. Still pushing. Damn, look at that. Look at that. Buys are just crying at this point now. Wow. What do you think about Pakistan-India war? Man, like these wars and stuff, like, you know, Pakistan-India war, like in all these wars, it's
It's a very high level game. It's a very high level game which we don't know, which we don't understand. No matter how much, no matter how smart someone may seem on the TV, or on the media, or on the internet, or in person, they don't know what the fuck really is going on. They just don't know what's going on. Because you have to look at it this way, right? Let's say you have a company. Let's say you have a company, you have the CEO, you have the COO, you have the CFO. The things that are discussed between these three C-level people, the people at the bottom guys, or like, you know, the cleaning employees and all those guys, they don't get to know what's happening up in the top of the organization. So if you look at the world, all these governments and all these societies, they're all very high-level players. So they don't want us to know what the hell is going on. We just see what's going on, but we don't really know what the game plan is. We don't know. It's beyond our even concept. It's beyond what we can even, like, you know, conceptualize what the game is. These games that are played on the high level, these are like, you know, like 20-year, 25-year down the line plans. Wow, look at this shit is still pushing. How much is it pushed so far over here? 60. Man, dead. You know, so these are like, you know, 20 to 25-year long plans. We see two countries going at war, bombs here, bombs there, blah, 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 you know, and we're like, oh, we're so mad at that. It's none of our concern, none of our business, you know. People tell me, oh, Raja, you don't talk about this, you don't talk about that. People are dying over here. You know, listen, whatever we talk about, whatever we say, it doesn't matter. Our opinions really don't matter when you look at the overall world scenario. Wow, this thing is coming down to 30 to 36. 30 to 36. Damn. I don't want to. I mean, if it retraces, I'll take a cell. I'll take another cell to scalp this even further. It's so great. I've already made 7,500 on a Monday. Already made 7,500 on a Monday. Okay, if it continues till like 32.44, then I'm going to take a sell for. Every time I take an impulse entry, I lose. Good. You need to get better at waiting for the candles to close first, and then focus on impulse entries. Is pound yen pushing up as well? Wow, look at that. Pound yen is pushing up as well. Damn. You know, to be honest, what's surprising to me is in that huge volatility. Look at the spreads on gold. We got like a 1 pip spread on gold. 1 pip spread on gold. Look at that. On Dominion markets. Do you hate Indians? No. I hate the people who ask these questions. That's the people I hate. I don't hate anyone. Yeah, I don't hate anyone. I love everyone, and I wish everyone success, and I wish everyone all the blessings in the world. You know, maybe if you asked me this 15, 20 years ago, I would have told you the kind of, like, you know, I mean, whatever, but like, you know, as you grow older, you get more mature, you start to get better, and like mentally and everything. How do you pick retracement amount for entry? I don't know. Like, I like to see it retrace a little bit, something that is reasonable, and then it's just based on intuition. There's no strategy, it's just based on intuition. Like, these cells over here, they were all based on intuition. This one over here, cell, this small cell scalp over here, this small cell scalp here. Like, right now it's just pushing and pushing. So I mean, if this candle comes up, like retraces a bit more, and it's still not even halfway through, then I'm gonna try to take a sell. But man, this thing is still. Wow, 56 pips. Like, from this area, we've moved 100 pips. Wow, this is insane. This is insane. This is crazy. Look at these news coming up. Pakistan national bond extend nearly 86 cents. This doesn't really matter. What we need to search is China. US-China reach deal to slash tariffs, officials say. Okay, let's take a look at this. US-China slash tariffs is going to boost global trade, particularly between those two countries. However, tariffs and negotiations fail. Yeah, see this? Negotiations fail. Gold might return to factor into the USD. Previous gold might retain neutral values. Wow, that means you can see like GPY. Wow, okay. Damn.
Man, oh man, this thing keeps pumping. Look at this. 87. Oof. Crazy. This thing is still going. God damn, look at these 1 minute candles here. Look at this. Can't even stop it. It's just falling in hell. Look at this. 52 pip 1 minute candle. What's this? 52 pip 1 minute candle. 46 1 minute candle. This thing is like, wow, 86 pip 1 minute candle. Where are you going, gold? Where are you going, the 30 minute candle? Look at this 30 minute candle. God damn. Daily has pushed down, broke the weekly low. Just wild times. Insane times. Can we take another scalp here? Can we take another scalp? Let's see. Oh wow, look at that. How much was it? 450. I saw 15 pips. I'm like, close. And price retrace. Oh wow. Well, now 7,900. Well, minus commission 7,200. Man. Yeah, see, you gotta be quick. I would have been in drawdown at this point. With 25 pips easy. Gotta be quick. Raja, which the salt deviation chart? I don't know. Man, wow. I like how we don't jump in between like a gambler. Yeah, not a retard. Is this gonna hit 3201? I don't know. Man, Adam, it just retraced 100 pips. Yeah, no big deal. No problem. No problem. I have never seen times like this. I've been looking at gold for the past 9 years, and I have never seen times like this where it's just not 1 week you get moves like this. Just not 1 week. This is not becoming the norm. This is the norm now. 100 pips over there, 50 pips there, 60 pips there, like that, whatever the fuck. No problem. This is becoming the norm. Where gold is now, you know, like, we'll drop, what, 500 pips? No problem. Retrace 200-300 pips? No issues. What is this? Yeah, 570 pips. Sorry. I was wrong. 570 pip drops. Yeah, no issue at all. No, nothing. I'm patiently waiting for my Abe setup. Hasn't appeared yet. That's good. Yeah. So what I need to order is some blueberries. Because I love blueberries. Crazy. Do you think gold will keep dropping for fundamentals as well? I don't know. We'll have to wait to see what happened. ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஃபுல்லாகவே இன்னைக்கு நியூஸு சைனா நியூஸ்னால க்ளீனாக வந்து டவுன் கைஸ். ஸோ 30 மணி கேண்டிலுமே வந்து ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் கீழே வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ வீக்லி கேண்டில்லேருந்து பார்க்கலாம். ஸோ வீக்லி கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் லோ பிரேக் பண்ணியாச்சு கைஸ். ஸோ கம்ப்ளீட்லி வந்து இந்த ஒரு டே சப்போர்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஸோ அந்த டேவோட சப்போர்ட் லெவல் கிட்டையும் தாண்டி வந்து இந்த ஏரியா கிட்ட இருக்குது. ஸோ மேபி இங்கேருந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகலாம். ஸோ பார்க்கலாம். நியூஸ் வந்து க்ளீனாக வந்து டவுன் சைடு தான் வந்து ப்ராபர்ட்டி கொடுத்துட்ருக்கு. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். ஷிட், சூப்பரான ஒரு மூவ். ரன்னர் செஷன் ஓப்பன் ஆனோடனே வந்து செம்மையாக வந்து டவுன் கைஸ். 500 பிப்பு கிட்ட டவுன் ஆகிருக்கு. ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் வெளில போகணும். ஸோ அதனால் லைவ் வந்து கொஞ்சம் முடிச்சுக்கலாம் கைஸ். ஓகே பை. என்ஒய் செஷன் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, என்ஒய் செஷனில் வந்து நம்ம வந்து